Hello and welcome. I am Otis Landerholm. I'm the founding attorney here at Landerholm Immigration A.P.C, where we fight for your American dream. Y hola y bienvenidos. Soy Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration A.P.C, donde luchamos por su sueño americano. I'm very happy to be here today. Today it's the 28th of February of 2020, and we are going to be talking about the top 12 things that all immigrants should avoid in the United States to best maintain their immigration status and really to give themselves the best opportunity to improve their immigration status in the future. So estoy súper contento el día de hoy, es el 28 de febrero de 2020 y hoy tenemos otro seminario mensual 100% gratis. Estamos hablando de las 12 cosas que uno debería evitar para darle los mejores chances posibles de arreglar papeles en el futuro o para mantener bien su estado migratorio aquí en Estados Unidos. ¿Ok? Así que, como siempre hago, voy a primero comenzar con una pequeña introducción de quién soy yo, quién somos nosotros aquí en nuestra oficina, y luego vamos a hablar del tema, que son las 12 cosas para evitar aquí en Estados Unidos. So as always, I'm going to start with a little introduction to who I am and about our office, and then we'll go into the theme of our monthly seminar today, which is 12 things that all immigrants should avoid. And as always, I'm going to go back and forth, English and Spanish. That's what we do, right? Okay, so para conocerme, pues soy abogado. También soy hombre de familias. Mi esposa y yo tenemos 2 hijos, vivimos aquí en el área de la Bahía, y también soy biciclista. En el 2005 yo anduve de un lado a otro de los Estados Unidos y fue una aventura súper linda en mi vida. También soy viajero y he viajado a 25 países diferentes, he vivido en 5 países diferentes. Me encanta viajar y conocer otras personas de otras culturas, de otras partes del mundo, estudiar otros idiomas también, y pues es una gran parte también de por qué soy abogado de inmigración. Y eso me llega a esa pregunta, ¿verdad? Porque muchas personas me hacen la pregunta de por qué un gringo, por qué un norteamericano, por qué un blanco, por qué un hombre como yo sería abogado de inmigración. Y la respuesta que tengo es que yo creo en la libertad de movimiento. Y realmente yo siempre hago la pregunta de por qué pude yo viajar a estos países y por qué pude yo vivir en los países subrayados en esta lista y nunca en mi vida fui deportado, nunca en mi vida fui negado una visa, nunca tuve que contratar una firma de abogados para luchar mi caso, nunca me negaron una visa. O sea, realmente he viajado a esos países sin mucha preocupación, y lo hice cuando no tenía familia, no tenía nada. O sea, estaba yo un estudiante en universidad viajando donde quería, ¿ya? Así que mientras que yo hacía eso, aquí es una foto que demuestra el muro que existe entre los Estados Unidos y México, y las cruces en esa foto simbolizan personas que han fallecido, que están muertos y que murieron entrando a Estados Unidos. Y es como que, ¿por qué existe esa diferencia? Para algunas personas como yo, podemos viajar donde queremos, y para otras personas, que es la gran mayoría de las personas en este mundo, no pueden hacer lo mismo. Y es una desigualdad que existe. Y pues yo quería ir y estudiar leyes y quería entender por qué existe esa desigualdad. Y pues yo fui a estudiar leyes. Y ahora pues en la Universidad de Derecho, pues yo me di cuenta que la razón realmente es que hemos creado un sistema legal que da un beneficio a algunas personas que lleva algún tipo de identificación,
pero que discrimina o deporta o niega o rechaza a otras personas con otro tipo de identificación, y eso es el sistema legal que tenemos, ¿ok? Y ahora sabiendo eso es como que pues ahora hay que luchar en contra de eso, porque realmente es un sistema legal que hemos creado que no es justo, ¿ok? Es un sistema con discriminación y desigualdades ahí dentro del sistema, ¿ok? Así que aquí estamos. Está medio no súper claro. I don't know. Bueno, pero aquí estamos y somos abogados y somos paralegales y somos asistentes legales y estamos aquí para luchar para personas que quieren vivir aquí tranquilamente en los Estados Unidos, ¿ok? Así que eso es todo que voy a decir acerca de yo en español, pero voy a decir todo eso otra vez en inglés, all right? So we're going to go back. So, all right, I always like for my clients to know who I am and why I do what I do, all right? So here you've got me as the immigration lawyer. This is a very old picture of me. I will update this picture, I promise, one day. I'm also a family man. I've got my wife, Wendy, actually works in our firm here as well. And we have 2 kids, and we live here in the Bay Area, California. I'm also a biker. One of the best adventures of my life was riding a bicycle across the United States. It took me 2 months to do it, and I did it with me and 2 friends, and it was outstanding. And then I'm also a traveler, and I've traveled in 25 different countries. I've lived in 5 different countries. I love traveling. I love meeting people from other cultures and from other backgrounds and getting to know them and learning about who they are. And it's a big part of why I do what I do, which is why I always like to explain why I do what I do. And the truth is, this is in Spanish, it says, yo creo en la libertad de movimiento, which means I believe in the freedom of movement. And by that I mean that you should have the right to travel wherever you want to, all right? Yes, President Trump, everybody should have the right to travel wherever they want to. Thank you very much. All right, so I always like to ask this question, like, why is it and why was it so possible, so simple for me to travel to all of these countries? I could live in the countries that are bold and underlined on this list. I was never deported. I was never denied a visa. I never had to hire some law firm to fight. I never had to pay thousands of dollars to like try and get my legal situation sorted out. I could just get on an airplane with my passport and show up and they would let me in. Very, very simple, all right? Versus this is a photo of the wall that exists between the United States and Mexico, and the crosses that are on this wall, on this photo, represent actual people, actual human beings who have died trying to enter the United States. And it's like, why is it so simple for some people to travel wherever they want to, and why is it so difficult for so many other people to do the same, all right? Like the vast majority of the people on our planet cannot do what I was able to do, all right? And that is freely travel where they want to, all right? And why is that? Well, what a question, Really, the reason that it is what it is because we have a legal system, and we have created a legal system that creates this difference between people, and it welcomes certain people with certain types of documents, and it excludes or rejects or deports certain other people with certain other types of documents. And that's the way our legal system was set up. It is a inherently unfair, discriminating, and in my opinion, unreasonable and pretty bad legal system that's there, and I am a stand that we as a country change it, all right? And so here we are, and we're a law firm, and we're fighting cases one at a time, but we also are a stand that the law itself change to be more fair, all right? And to be more welcoming, quite honestly, because, hey, you should love your neighbors, well, you should welcome your neighbors too, right? So,
here we are, and we're lawyers, and we're paralegals, and we're legal assistants, and we fight for the rights of immigrants who are hoping to travel to and stay in the United States, all right? And here we are. So that's all I'm going to say about me. Now I'm going to talk about our topic of this month's monthly seminar, and this is a message for every immigrant who's here in the U.S. What are the 12 biggest things that you need to know to not do? What are the 12 biggest things that you should avoid, that you should not get anywhere near to preserve your immigration status or to preserve an opportunity to improve your immigration status in the future? All right? Así que en español, ahora vamos a hablar sobre el tema de hoy, que realmente es para todos, es un mensaje para todos los inmigrantes que están aquí en Estados Unidos, y son las cosas que uno no debería hacer, que uno debería evitar hacer para mejor darle sus chances de o ganar papeles en el futuro o por lo menos para preservar el estado de inmigración que usted tiene. ¿Ok? Son las 12 cosas que cada inmigrante debería evitar. All right? Top 12 things all immigrants should avoid. Okay. Cool. So the first thing that I recommend that all immigrants not do, all right, because it is a disaster for an immigration case, is to use, possess, sell, cultivate, or have really any involvement with marijuana, all right, or any drug. But specifically, I want to talk about marijuana because California law in the state of California has legalized marijuana, all right, for U.S. citizens, okay? However, under federal law, marijuana is not legal at the federal level, and immigration law is federal law. And so the use of, or possession of, or having any involvement with marijuana can destroy an immigration case, and people need to be aware of it. Okay, some people aren't aware of it, and it becomes very tragic, right? It becomes very tragic when somebody gets deported or denied a case, and they thought that they were not violating any law, all right? But the truth is do not do it or have anything to do with it unless you're a U.S. citizen, all right? En español, cada inmigrante necesita saber que uno no debería usar, ni poseer, ni vender, ni cultivar, ni tener nada que hacer con marihuana y tampoco con cualquier otra droga, ¿ok? Pero quiero hablar de marihuana porque la ley estatal del estado de California, y hay otros estados también que han aprobado leyes parecidas, ahora le da a uno el derecho, la libertad de fumar o de usar o de poseer marihuana. Pero eso es solo ley estatal y es solo para ciudadanos estadounidenses, porque no es reconocido federal, y la ley federal todavía está en contra, todavía nombra a marihuana como una sustancia controlada. Así que si uno es inmigrante, las leyes de inmigración son leyes federales, así que hay que cumplir todas las leyes en todo el país, no solo las leyes estatales. Así que uno no debería tener nada de dudas de eso, que si usar o poseer o a tener algo que ver con marihuana puede ser un desastre completo para un caso de inmigración, y cada persona debería saberlo, ¿ok? Eso es el uno, ¿ok? All right, otra vez en inglés. So in English, number 2, do not engage in any kind of domestic violence, child or spousal abuse, or really any type of violence, okay? Sometimes in other countries, what might be culturally acceptable might be very different than what's culturally acceptable here, all right? And sometimes, spanking children when they're bad, that really doesn't arise to the level of domestic violence typically, all right? And sometimes, showing aggression towards another human being, right?
Sometimes that's more socially accepted in other countries, all right? In the United States, there's pretty much zero tolerance for any type of familial physical violence. And so just be aware of it, avoid it, all right? Avoid it. You don't have to show your control through force. You know, you can, talk through issues, all right? So, la segunda cosa que quiero explicar siempre es que uno no debería tener nada que ver con violencia doméstica ni con abuso familiar de cualquier tipo, ¿ok? Y a veces en otras culturas es más aceptable, tal vez, en otras culturas o en otros países. Pero yo quiero explicar que ese tipo de violencia aquí en Estados Unidos, pues no hay tolerancia de eso. La policía puede llegar y si va a llegar, va a arrestar a alguien y puede causar problemas súper enormes para un caso de inmigración y mejor saberlo, ¿ok? Y mejor realmente no usar nada de daño físico y mejor hablar de cualquier disputa, cualquier problema que está en la casa o entre amigos o amistades o otras personas. Okay? All right, that's pretty self-explanatory. All right, number 3, do not vote or register to vote. All right? El tercer punto es que ningún inmigrante puede votar ni tampoco registrar para votar en ninguna elección aquí en Estados Unidos, ni elecciones federales, ni tampoco elecciones estatales, ni tampoco elecciones locales, all right? So don't vote, don't register to vote, not in federal elections, state elections, local elections, don't do it. It can cause a serious problem for ever being able to apply for citizenship, and it can actually make a person deportable, all right? All right, one thing I gotta say about this, the new driver's licenses are called the Real ID driver's licenses, all right? A Real ID driver's license, when we go to apply for them, they ask, do you want to register to vote, all right? Understand that this would cause a serious problem for your immigration case and say no. Be ready for it. They're going to ask the question. And the DMV, they don't understand people's immigration status. And, so just say no, all right? Say no, you can't vote. Quería aclarar que hay licencias de manejo nuevos, las licencias de Real ID. Y cuando uno aplica para esas licencias, ellos en el DMV hacen la pregunta de si quiere registrar para votar, ¿ok? Y lo hacen siempre, lo hacen automático, y ellos mismos en el departamento de vehículos ni saben el error y la gran consecuencia que lleva eso si uno es inmigrante en los Estados Unidos, si uno chequea la caja diciendo que sí, all right? Mejor decir no, y realmente no, hay que saber eso, que no puede, no tiene el derecho de registrar para votar, puede causar un desastre completo para su caso. All right. Number 4, we're moving right along. Do not ever lie saying you're a U.S. citizen until you are one, all right? So, que nunca miente diciendo que es ciudadano estadounidense hasta que ya realmente es ciudadano estadounidense, okay? Así que, so, a false claim to U.S. citizenship makes a person deportable and also is not waivable. All right, so it is a very serious problem for an immigration case. Don't ever do it. If you're a permanent resident, if you have a green card, you need to get used to saying, I am a permanent resident. You can't say, I am a citizen, okay? And so it's important to be clear about that, all right? Some people say, oh, are you a citizen? Just saying, hey, do you have legal papers or something like that? And what you need to say is, I have legal papers, but I'm a permanent resident, I'm not a citizen. All right. So en español, que nadie debería mentir diciendo que es ciudadano estadounidense, porque un reclamo falso de ciudadanía, es lo que se llama eso, puede causarle a uno ser deportable
y no hay perdón para eso. Así que realmente causa problemas grandes. Si uno tiene ya su green card, si uno ya tiene visa o asilo o otro estado legal, y si uno hace la pregunta, hey, si tiene su ciudadanía, tiene papeles, mejor decir que tengo papeles, pero no es la ciudadanía. Tengo papeles, pero es la residencia permanente, es asilo, es TPS, no soy ciudadano estadounidense. All right? Good. We're doing great. Okay, number 5. Do not leave the U.S. without consulting your attorney. All right? A veces, que no salga uno de los Estados Unidos sin hablar, por lo menos, con su abogado. Okay? There are bars. There's a 3-year bar and a 10-year bar that can be triggered if somebody leaves the U.S. All right? It does not apply to permanent residents, but permanent residents need to have shorter, they can't have trips of more than 6 months out of the U.S. So there are often, for anybody that has a visa or a green card, there are travel restrictions that you need to be aware of. So I'm not saying you can't leave, but depending on your status, you need to know those restrictions, and you need to understand it, and I recommend speaking with your lawyer before you actually leave. All right? So in Spanish, que no salga sin hablar con un abogado. Hay castigos que existen. Hay el castigo de 10 años, hay el castigo de 3 años. Hay que saber, esos castigos llegan cuando uno sale de los Estados Unidos, ¿ok? Y solo llegan si uno tiene presencia ilegal dentro de los Estados Unidos. Si tiene un green card, no se preocupa. Pero aún con green card, aún con residencia permanente, hay restricciones en viajes. Y para residentes permanentes, uno siempre debería saber que no debería salir por más que 6 meses, 180 días, ¿ok? Así que el mejor consejo es, si tiene estado legal a través de su visa, o a través de asilo, o TPS, o residencia permanente, por favor que hable con su abogado antes de salir de los Estados Unidos para entender bien las restricciones que existen. All right, that's that. Good. All right, number 6. This is like halfway done. All right. Number 6 is do not help in any way any other immigrant to enter the U.S. without permission. All right, even your own family. All right. They call this alien smuggling. It's like paying a coyote or whatever to smuggle somebody illegally into the U.S. It can cause a serious problem. Que no ayuda en ninguna manera a ninguna otra persona a entrar a los Estados Unidos sin permiso legal. Okay? Puede causar realmente un problema enorme para un caso de inmigración, aun si está ayudando a sus hijos. Aun si ellos están en una situación súper difícil, súper feo en su propio país y quiere pagar el coyote para el que les cruza la frontera, pues puede realmente causar un problema enorme para el caso de ellos, para el caso de usted. Mejor no hacerlo, mejor hablar con un abogado y ver si hay una vía legal para traerles. Okay? All right. So, this is the halfway point. Everybody on Facebook, I want you to know we can get you all of this information, and I've also written it in a little guide, and we can get it to you absolutely for free. Just please send us a text message of 12 things to avoid, all right, to 510-462-5858. We can send it to you, all right? Estamos en el medio de la lista, okay? Si quiere toda esa información, una copia de este video de hoy, una copia de todo eso escrito, en forma escrita, pues mándanos un texto, le puedo regalar eso 100% gratis, ¿ok? Pero hay que decir las 12 cosas para evitar, or 12 things to avoid, en inglés o en español, a ese número de teléfono, a 510-462-5858, y podemos mandarle la lista para que lo tenga, okay? All right, perfect. These next 6 should go a little bit quicker, all right? And we'll wrap up.
Number 7, the first of our second half. Number 7, do not drive without a license. All right. Some states allow even undocumented immigrants to drive. Other states don't. But driving without a license is a quote-unquote crime in most states. So you can get arrested, and it can cause a problem, and you can even have immigration be it can trigger immigration enforcement. All right. Better to always have a license. All right. And if you want help with that or need advice about that, contact an immigration lawyer and we can advise you about that. So, el 7 es que no maneje sin licencia de manejo, de manejar o de conducir, ¿ok? Es un crimen, es actualmente un delito en muchos estados manejar sin licencia, que tal vez con todos los estados tiene ese crimen y puede causar que inmigración pues o le detienen o le comienzan procesos de deportación contra uno si uno está manejando sin licencia, ¿ok? Así que hay que saberlo, mejor conseguir una buena licencia cuando sea posible, ¿ok? Y en algunos casos pues es recomendable hablar con un abogado para ver y verificar que usted sí califica para la licencia, pero el mejor consejo es siempre manejar con licencia. All right. So, number 8 is very simple. Do not participate in any illegal activities, que es igual como el otro, realmente, que no participe en ninguna actividad ilegal. Hay muchísimas leyes y es mejor no hacer daño a nadie, y si tiene cualquier duda acerca de qué es legal y qué no, pues que hable con su abogado, okay? All right. Number 9, do not use anyone else's immigration documents. All right, this often happens, but it can cause a problem. All right, so better to just use your immigration documents, even if someone else maybe has a more stable status for the purpose of like applying for a home loan or something like that. You use somebody with a better social security or something like that. Just don't do it. Use your own immigration documents, and if we need to fix your immigration status first, then great. Okay, que no use la documentación de otra persona, okay, que eso puede también causar, tiene consecuencias, okay. Yo quiero no tener que o sea, a veces pasa, ¿verdad?, que uno usa el seguro de su hijo, uno usa el seguro de su primo, algo así, para conseguir un préstamo, para aplicar para una casa, para comprar algo o algo así. Mejor realmente usar su propia documentación. No quiere tener consecuencias o cargos en su contra de robo de identidad, ¿ok? No quiere tener ese tipo de problemas. Y mejor usar su propia documentación. Si su propia documentación no le permite conseguir el beneficio que quiere, pues hable con un abogado para ver cómo se puede hacer para mejorar el estado de inmigración. Okay? Very good. All right, number 10. Do not violate the terms of your visa, asylum, green card, or other status without first having a solid backup plan. All right, this is more talking about strategy. The thing is like sometimes you might have asylum status, you might have a visa, something like that, but you might then have gotten married to a U.S. citizen, and now you're going to apply for a green card through your marriage or something like that, right? It's a common scenario that you might have multiple immigration cases or multiple immigration options, right? If you're applying for a green card, maybe through marriage, or maybe your child just turned 21 or something, if they're applying for a green card, my best advice is to keep the other status, TPS, whatever it might have been, DACA maybe, whatever it might have been, keep it and maintain it until you win that other case. All right? You wanna have a backup plan in case that marriage-based case gets denied for whatever reason. Maintain your other statuses. Keep your options open. All right? So that's all I want to say by this one.
Esto es que uno no debería violar los términos de su visa, de su caso de asilo, de su green card o de ningún otro estado migratorio sin primero tener un plan B, ¿ok? Y un buen plan B. Y eso es como una estrategia legal, ¿ya? Tenemos clientes, por ejemplo, que tienen tal vez A.P.C, tienen tal vez un caso de asilo, tienen tal vez una visa que está válido y son buenos casos, pero ahora tal vez han casado con ciudadanos estadounidenses, o ahora tal vez sus hijos que son ciudadanos estadounidenses ya tienen la mayoría de edad y ahora les pueden pedir legalmente. Cuando eso pase, le da a uno una estrategia para realmente conseguirle un green card y un estado más fuerte. Pero el mejor consejo es que siempre mejor mantener el estado original hasta que ya aprueban, ya ganen el estado nuevo, ¿ok? Así que eso es mi mejor recomendación. Siempre es mejor tener varias opciones y siempre mejor mantener un plan B por si acaso niegan la solicitud que estamos solicitando. All right. Good. Number 11, do not register for public benefits. All right. Que no registra para beneficios públicos, all right? Para estampillas, para welfare, para asistencia pública, okay? Puede causar un problema eso, all right? So don't register for public benefits, food stamps, welfare, temporary assistance for needy families, SNAP, nutrition aid, Section 8 housing. All of these things can cause a problem for an immigration case, all right? Much better to wait until you win your citizenship before ever applying for public benefits, okay? Es mejor primero ganar casos de la ciudadanía antes de conseguir cualquier tipo de beneficio público. And emergency medical attention, go get it, all right? Medical care during a pregnancy, go get it. It doesn't cause a problem for an immigration case. Asistencia de emergencia médico, pues que lo hagan, okay? No estoy diciendo que eso no es un beneficio público, all right? All right, just want to be clear about that. And the last one, el último, the last one is do not enter into a false relationship to try to fix your immigration status. Que uno nunca debería entrar a una relación falsa con el solo propósito de arreglar papeles aquí en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional está cada vez más duro contra casos de matrimonios cuando ellos sospechan fraude de matrimonios. So the number 12 is do not enter into a false relationship to try to fix your immigration status. The Department of Homeland Security is always being stricter and harsher against marriage fraud, and it can really cause a problem for your case. All right? So don't do it. Don't do it. All right? Find somebody that you actually care about, that you actually want to have a life with, and then file your case. Don't file through a relationship that you're not 100% there for. All right? So I've got an offer for you, and we've got our text message stuff here too. All right, so here's the thing. For all of you that are on Facebook, thank you for being with me right now. I've got an offer for you, all right? So the offer is a legal consultation, which we normally charge $85 for, a copy of my book, which I've got a great book. It's a guide for anybody who's facing immigration court, all right? And it's normally $23.50. I'll give it to you, all right? A copy of today's presentation, all right? And a 100% satisfaction guarantee. You're not satisfied with your consult with my office, you get a 100% money back guarantee. All of that for the half of what we typically charge, half of this $85. That's $42.50. If you book, give us a call and say that you saw this video, and please do it within 48 hours, all right? See this video, right now it's a Friday, so you got until Monday. Call our office, book
a consult. You get a super discounted price plus these added benefits. There's no reason not to. We'd love to have a consultation. We'd love to take care of you. All right? Now I'm going to say all that in Spanish. La oferta para ustedes que están en Facebook es que si quiere, va a tener una consulta legal, que normalmente cobramos $85 para la consulta legal. También le voy a regalar una copia de mi libro, que normalmente cuesta $23.50, ¿okay? Es un guía para personas que están enfrentando corte de inmigración. También va a recibir una copia completa de la presentación de hoy, ¿okay? Igual con todo lo escrito. Más hay una garantía de satisfacción de 100%. Si usted no se siente satisfecho al 100% por cualquier motivo, avísanos y le damos el reembolso sin preguntas, ¿ok? Y todo eso por un precio súper bajo, de la mitad de lo que normalmente cobramos para la consulta, de $42.50, ¿ok? Tiene 48 horas para agarrar esa oferta, y realmente estamos grabando eso, es un viernes, así que tiene hasta el lunes 3 de marzo, ¿ok? Así que gracias. Y otra vez tenemos la información. Si no quiere la consulta y solo quiere la información, pues mándanos un texto, no hay ningún problema. Mándanos el texto 12 cosas para evitar, 12 things to avoid, al 510-462-5858. In English, whether you book the consult or not, you can always have the information today absolutely free. Just send us a text, 12 things to avoid, to 510-462-5858, and we'll send you at least the seminar from today, no questions asked, for 100% free, and thank you so much. That's all. That is my presentation today. Thank you so much for being with me on Facebook. Thank you so much for being with me in the office. Gracias por estar conmigo hoy. Otra vez, soy Otis, Lander Home Immigration A.P.C, where we fight for your American dream. Otis Lander Home Immigration A.P.C. Have a great day.